isa sia Vilingi wa Mauvoo. Sionga masa itatu na nusu sia wiyo musesia tema tuku 18 mwaini wa 12 mwaka nengilila miongwele na ile naende ni udhocha ndeni wa Vilingi wa Mauvoo ngavikie kwa manyidia kumauyu ngina mudia wa muhaneta wa Veronica SYOMBUA sharondira ni wakwili wa aitwa liulila Mauvoo maitu kwanzia ya meko yakati mboko atalatu manengete uito utukune wa umundi Mbanesie neva mwena wavina kwa dhana kudukuma na serikali kwa ilia waki wa nyumba siandi vinini. Kivu kudhakua kotini tina wakwisililwa kungialiwa alama tetonya. Anake limamu ikawa katikati kuidhiwa meo enda umalalani. Serikali kwambisia kukutana na nzovi mbatane na ndawasi ya kumila. Vilingi wa Mauvoo. Musiaisia na tukwatiani Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV /FM official. Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti ni wadhana kukwatana na serikali ya kati kwa ilia walanio wa waki wa nyumbasi ya dhoa wandhi kwa NND ingi ndenda atandithia na NC andaki wathukanyo alamea kwa mbisi ya melati ya miako kauntini ya Masako kutumia muno sindu siya mwako ila iseovitwe ni NND makuma Masako na kuandika amuika mawiyani. Daniel Mongela na Mauvoo. Kisioni cha adhiriva miakoni ya Numbasi ya Great Wall. Kiditoni cha kuwatiana na serikali ya katina kwa ilia mikale ya NND kwi umundi gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti ni wambelile walanio wa kwaka Numbasi ya dhoa winthi kwa NND walaju numba ngilile ivaniwa kwa nyumba ila si kwa kawane Edaman Great Wall tambisi na moni MP mulolongo ni makie I think phase 1 na phase 2 na phase 3 isiwe si mulolongo ba maboko ni mokie mambesia wa kionge wa nyumba market phase 1 2 3 na 4 yu meaka phase 5 phase 5 eno maimina na ne nyumba si andhe andu matonya ku afford maimina tembwa tena nyumba ngili muonza ba maboko na keke maanisha hata andu ala matesa amboka andu ala manenga na services ma baba ni ma empower economically. Ono huyo gavana wa kaunti ya Masako ni wenda serikali ya kati itetheanisia na serikali ya kaunti nikienda kwa ililia NND mikale yo kwa kwikia stima kula kutavikite stima na hengi kusauvya mitao ya kutoa kiukiko kana siwa line ila si mavoko na isionge ila si mataunini va kauntini ya Masako. Kwa hivyo ninaomba serikali kuu we work in collaboration kwa sababu hao wote ni wa Kenya, tuhakikishe maneno ya siwa system, maneno ya stima. Hapa kwanza tuko na shida ya stima kwa sababu ya factories. Kuna saa ingine factory hata our party stima because of the consumption of electricity here. We need especially Kenya Power wakuwe na strategic plan mzuri ya stima katika Machakos County. They need to plan ahead maneno ya stima. Maneno ya sewer system pia tumeongea, it is heavy on us on the sewer system. It is very heavy on us. So this being a metropolis area, the national government also needs to come and invest, and they are doing that. We are working in collaboration to hakikisha sewer system hapa imekuwa salama na mabarabara pia. Ingi gavana nthini woneni wake ndenda atandithia alama vanie kwambia biasala nangi kwambililia miako kutumia muno sindu sia mwako ila siumete va kauntini ino na ingi kumanthia amuika mawia nikienda ona mumatone kwiyaka ki ukwati. Enda kwa asia investors yonde litu welcome Machakos County na ti maboko yeyoka nina sub counties nyanya ni welcome sub counties sia kwa nyanya ndinu wa county government ya Masako tuthukumeimwe
ningo munenga conducive environment muko na biashara kwa ukaribu mwabinguye na mwoka kuku hakikishei ala munenga mawia na ni locals baba nikenda mu empower economically. Nake avisa munene wa mulati huu Edaman John Zeyun ni wakadhi ya muno etambia serikali kuendeana kwake andu nomba na ilesekana kila mundu ni wathi ukithandeka la vandu vailu. We urge national county government is a priority to improve the provision of necessary services like road networks, water supply, sewer lines, and its developer who are keen on improving of area around our development, as you have seen, is a way of giving back to the society. We have committed to work closely with the county government, the area leaders, and the community at large, so that everyone is incorporated. No kavinda kavuthu vala musumbi William Ruto na atambuke kisioni cha Mulolongo na kuambililia mulati utoyu wa wakiwano siatho wa munini kwa NND. Daniela Mwongela, Mutongo TV, kumava adhiriva Muvoko kauntini ya Masako. Bethwell Mutinda Kingele ulani kivua kivalo cha Isinga umundi ni umila kotini wa Kangundo kwitika ikwani yake vala matuku 16 mwei wa karatu mwakaniu wa kwatikanie na ivitio aikonua na kuvitha leuwa utedio musini kwake uwekiwe mbini ni mauvisa maisalu na kulekwa na cash bill ya shilingi 5,000 leula ukukonwa na guo ni musele ngunia ile na mboso ngunia 3 sio ndisi ya kilo 500 ila siavaniwe unyaikiwa ndola ndiwa nangi alama ukwati munini ekatuiwe hondu kwathi kuma kwa mwandikitwa Mauvoo Boniface Mutisia. Matuku 16 mwini wa katatu utuini wa matetani ulawi ndini wa kivalo cha Isinga ndini wa kilomwe cha Kangundo va kaundini ya Masako. Kivu munene wa kivalo Bethwell Kingele ni wakonaniwe na evito ya kwitho na liuwa serikali na ulawa vathiwe kunengo la memamutha memwanya kana la matetonya. Muthukumi wa serikali na kwitho na mavitio ali ulawa vikie na ukwatikana na une makuni ele mamusele na makuni angi 3 mamboso na lao ndekela imwe na wito wa kilo 500 kana na koti wa Kangundo ni kana isi ondese ya tieva mwela toa shilingi 500 na kitumi ni kieti na maafisa maisalu kuika ukunikili na kusimana na kuende na udhiana na kikuki kivuni wa vikie kuikiwa mbini indi kule kuya na kasi mbili ya shilingi 5,000 aiko na nyona evitio hiyo vidhaliwa enendi. Mbeo muslimu wa makwani kotini wa Kangundo muthanyani wa munthi mwandu Martha Opanga na hapa ya kwa leo ushahidi ndakaye toa ndena hii kwa ukweli na ukweli Galiko ya uskata ni tongo ni sisi kana ndiyo wa Kangundo Susan Nyamosi ni mathingila kana liwa nenga ni toa iwenendi indi kuisa ukwara livoti tina kana ndo avikia kula kuyenendi. They had a tip from the public that the senior chief is in the location, Mr. Bethwell Kingele. The same day, in the evening, I got a call from the DCI of Kangundo. He asked if there is any food that our office had distributed. And I gave him the details as per the minutes of the sub-county. Na mwalame ofisi nothe ni kia maundu maene ndini wa kiliombunge kicha Kangundo ni maelesea kana vena utheuka na liula wa ivoni wa vikie na uvetangwa na kuithwa meki ya wigono kana saiti na wa makivu kuvikia na unewe liuo. Tulilewa 42 ya maharagwe, mchele 21 na corn beef cutting. 21 bags of rice. Gunia la mchele lilipofunjika, vile joggers wangu wa kiload, naweza kusema unadanganya mahakama ukisema nilibeba 21 na nilibeba 20, kwa sababu kuna gunia ambalo lilifunjika na nikaachwa hapo. Naweza kuwa nadanganya mahakama
Ndeto ilambethu ilkingelo ethe ileana na sumbe wa koti wa Kangundo na kwenda umanyani ngalisi ule siavikieno nye ikisiene ndhiliu na kwenda nge kumanya mateleva lama ina ngalila si usali wa utethi wa enendi. Magari ambayo yalibeba chakula kutoka kwa DC's office yalikuwa mawili. Gari la kwanza ambalo lilibeba chakula kutoka kwa mikono yako ilikuwa inaendeshwa na nani? Kwithiwa utalo wangu sila sehemilia kotini wa Kangundo muthenyani wa munthi uloe kwani yeyendeka kuongelo ingi 10 musili wa makwani matha upanga niwendekithia kwani yevikieno usongwe mbee na kwithukiiwe ingi mwakani ukite mwini wa mbee na ila ikethiwa methane ilikiete ni SYOMBUA tuku 12 na mituku 13. Kulikuwa na mashahidi wawili peke yake, lakini ana kusudi la kuita mashahidi 10 zaidi. Kwa hiyo naomba kesi ya ilishu na pia naomba kwamba kesi ipewe tarehe ya kusikizwa zikifuatana. Sikizwe leo na kesho tuweze kusikiza mashahidi wote. The matter is adjourned for further hearing on 12th and 13th of January. Witnesses will be bonded in due time. Mutongoi TV kumava Kangundo kaundini ya Masako nyanita waboni mutesea. Hula wa ikansala watene wa ward ya Endau Malalani ila ikitui cha umiloni wa SUA Stephen Kithuku numania vanene siko siya kuwawa kwa aumeli maukuwa katikati ni ya idhimandithia ya Ngamile kiko kila kinatwa iwe sub-locationini ya Katumbi. Meyo aume asuiriwe kithekani yende na kuwa itina wakwa kwa matuku kauta vala Kithuku watula muti silikali kwa ukulela kwa kusesea enendi Kithuku waiweta tameo kutuaisia miatianio ya Mauvoo muvaka usesei uthingililwe wodini isu na inde Onesmus Chalo nuona Mauvoo. Stephen Kithuku nola kwa ivinda imwe wa ikansala wa kisio cha Endau Malalani enena Mutongoi TV tina wa meya aume eli kuma sub-location ni Katumbi na alama naye kwa kavinda na meyo kosa kithekani ende na kuoa ni wamani avanene kiko cha kuoa kwa aume asune aithimandi ya Ngamile alama vithukite kisio kiu na ndebya nene ya Ngamile. Kithuku no weta vena ulelu munene kati wa serikali valo kweta na kwithia maafisa ma SSA manatambukite kisio ni kiumbe wa siko hithi kutwaiwa na kunena ni sevata wa Mauvoo ende tina wa methenya ile andu ele manoa UA weta serikali ndi namba kuswania vata wa Mauvoo wa NMD sioni ithi uvungulu wa Mauvoo withitwe. Nitengano meitu pole ma Endau Malalani kula kuwa uandu nitukwatie report kana sub-location ya Katumbi kuya Vilingi ya Kasangu ni kuwa uwe mundu awabibia makaa agito na zumali mamua amwatha gitazi ni mamote mangana mamuguzia ndi kilomita bagubina mamutwa mathi umilila Ngamelani no agwite ni thano nikananga yonekana no kuwa woyi Ngamila na mauma bu mathi mota mundu ungi makwata mateka obibya maka na mamumya ngwa ndijo ne gije na nzaka mena later tezo manakana mundu zunu wowe ko ni cheba kinene kwandu meitu ma Endau Malalani ndo akwazi andwele concurrently muthenyoma Jumatano county commissioner aeku na the entire fraternity leadership ya nini ya Kitui County na nituzenga nundu titona kuti kwithwa county commissioner no wathi ku athi anene maundu ma Mauvoo na baada ya matuko ile tukwazi andwele ingeno weta kwithisa cia polisi la sikisioni kikwithite na ngali cia kutethesa maafisa ma polisi kutambuka wodini ina kunengana usesei wa kuyana kwi NND vena vata wa serikali kunengana ngali kwa maafisa ma polisi meisese isum ona kwithia muyumba wa kiliombunge kicha kitumelone wa SUA ni Murodi Mbai anakulitia musumbe William Ruto kavindani kalona atambukita va kaunti ya Kitui kutethesa isese isu na ngali cia maafisa ma polisi na kana kutethesa kutwa isio sesei isioni isum kila ngwendo okulia serikali muthanola muzumbi Ruto naiva mheshimiwa Mbai no akulilie muzumbi administration ya kula ndina ngali station ya Endau ndi ngali station ya Zombe ndi ngali DCIO wa Zombe ndi ngali enda na motorbike ndio mananye ndikuelewa serikali niyo ni ilite katiba yetu ya Kenya the government is responsible to protect its citizen
na pia mozo vya mali ya enendi onewe wakithuku nwa weta ni batonya kethwa serikali ndivikiana kwikia mawalunyo masio mapweto sungio wovungulua Mauvoo ulawi enda umalala ni makalika malelo na kutwa isemiatianio muvaka kiocho kivikiana kwiwika ivye tando ma wodi enda umalala ni tiamba kwa wandu ele muthenyo mwe na ogwiria serikali ni ende na kuona ni kana tita kuwa wandu nenda kwazia county commissioner, please, we respect you as our leader. Lakini wabe bandu babikwa ogeza kweza tiamba kuumecha kupeto kabu kela ngwenda kwaje ne kana serikali ni yose atua manolondu Mauvoo wandu maitu makwikala na ithie etha Mauvoo atua ndi kuozo tambo thiba atu demonstrate tubinge balabala wako kwa kitui withe baingwe ngalethi zombe ithe yu kana kambata kana serikali kamana kana twina thina na kubika bwithi ni tunoiye na tamba kwendea na kwazi andu kilebinda serikali yume bandu na imina matuko ile andu makuwa mini kana menende kutwikania Mauvoo manende kuingia ni chando methenya mivutho itina minister osese wa nthini Professor Kithure Kindiki na olona atambukite ba kaunti ya Kitui nunathania kweto sungio wa muthia kati wa ngusanisio ii nayo komiti ya maundu ma Mauvoo kuma bungeni ya Senate nele na atambukite ba kaunti ya Kitui tina sieko cia kuwa kwa enenthi kutwaiwa ni manawetie kumino vungulua Mauvoo mivakani ya kaunti ya Kitui indi no vakiletwe enenthi ma mivakani ya kaunti ya Kitui na kaunti mutu ya Tana River no manoani aithi mangamile na miyoko mina mithenya kaute valukite ithekani dilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Serikali ya katiku Islamu vyani wa usesei niendeka iongelange usesei nikana kusuvia enendi ala maende na kutambuka kuma kundu na kondu wa kutania sikukuu na indi ukulio umwa ni mbunge wa kisio cha Kinani ulani Francis Wambua Kavyu vala wenda matelevo namo mati miao ya malelu ni kuikiria kana kuinedhiwa na mbanga ivindani ya masikukuu. Daniel Mongela nukuelezea. Itimetha mivuthu enenthi kukavumwa na kutania sikukuu nene ya Kikristo ya kiisimisi ndongo isikivuthanini nisiendee na kwikaila muvea wa usesei kugasaka kanda na kusima na mbulili ila sienda utumia mwanya uu kwithonga ung'ini akulika siekoni ingi cia ukuthothea uvungulu wa Mauvoo evinda yitu elekele sikukuni nitwiwite cases ya insecurity siendee kuongeleka na nienda kukulia kila umwe twi macho nikana withie ndu navikia kwenda we victim na tuyunyo witano pia kwa security agencies mekale na meona alert nikana withie andu maitu yemaenda ya kusherekea na kulika sikukuni withie kilomwe safe na cases ya insecurity nisiathea Ingi Francis ni wenda enenthi kukuna livoti kavindane kala mona esilwa masieko isu cia ung'ei kithitoni cha kutetheesya kukitana na uvungulu wa Mauvoo na kunguthula ng'ei isu katiwo ni kulia enenthi tuikeya elele twi very vigilant na wono mundu uta mwisi no desie kata kisioni no sioka notify sub chief kanoka kuna ukavika polisi no kaelesya kana be mundu wekisioni utesikie nundu mala maingi andu meumanza na mayuko nyamasi andu maitu so usune wewe witano wako kwa andu makinanie na pia ngimwe kwatisya evinda esio evindane thi twende kwiyumbanisya sikukuu na nitusisya tuisie okalaka nini katonyo kwatikana twimanyisye kushare nundu theme na kielelo kinene cha evinda ya sikukuu na andu kuisania ba ingi MC wa Kinani mathatani nthini wa uneni wake na kulia mateleva na muno ala matumia alelo munene wa kuma iluvi kuthi Mombasa kati wa malelo angivanthi ya Kenya kwithi wa mengunu na kwivetangana utoi muthuku wa ngali batekwatia miao ya leluni. Francis inginda kulia serikali ya kaunti ya Masako ngwa utongoi wake mwandu wa vinyandeti kwikia mawalani makwiyana kumanthia amwika mawia na kumavanana na itindo mbuku ilaito na kwathavya mituoyo. Governor witwa excellency wa vinyandeti ni wende kwikia mikakati nikana withie onethati andu onthe
no twabingwa ngamianya ya mawia nundu ebinda neyomu na ndikulio enendi twithona umisio baini tumunenge time nundu no ebinda ya miitatu kuma osa kibila cha gavana wa Masaku so tumunenge o time ambo kwiyumbania na ela wona kwatulia ni kwatia mianya na ya uthukumi ni kukwatikana nundu kielelo chake kinene ni ku make sure kila nyumba kila mwikalia Masaku ena mbesa mubukoni na liumesani kuvatialite mithina mivuthu ene nthi kulika mbokani ya kisimisi no maende na ukulwa ona makwatene na muvea wa polisi kuona livoti nikenda kutetheanisya kumina siiko sya uvungulu wa muwila siende kuthukuania mikale ya kila muna kwa ene nthi kuma kwana sikivuthukania vanthi ya Kenya. Daniela Mwonkela, Mutongoi TV, kumuvaa kimani cha Chumbi, kauntini ya Masako. Serikali ni ambesi muvango muvyo wa kukitana na anganganya mambuki ngune mungu na ndawa ingesi ya kumila vindani yetu elekelete masiko kune muvya wa usesei wandi ukomanite umundi na ene yanda maunduni makukitana na ndawa ya kumila ni maweta nimekuendea na kuthukumithia mwamulo wa Musumbi William Ruto yolo wa kusuvia na kukanya aonde halame kutoa isia mavya sala mamuthemba tausu medenayo ta metale Benjamin Mwaka na ingewa. Muvia wa usesei wandini nuambisya kaumuyo kukutana na vyasala wa mbuki ngune mungu vamwena wanganganywa ndawa sya kumila. Isesothi na lila yambia oyu vindani tuelekele sikukuni ya kisimisi. Itonethio kwisila ngwatanio na serikali sya mitiyuko ila uthukumio we moko ni masyo. Wene mwandiki mutenika muvia wa usesei wandini Dr. Raymond Omolo. The consumption of illicit alcohol and drugs tend to rise during the festive season. As we approach Christmas and the New Year, the country will likely experience a major spike in this uptake. This crackdown is therefore timely as it mitigates the potential harm wrought on our people by illicit brews and counterfeit alcohol that is mostly traded in non-compliant premises. Dr. Omolo hainena kavindani kalawa kumana na ene yanda maunduni makukutana ndawa sya kumila tamuvia wanakada na ukavo wa sesei Regional Commanders matongwewe ni Inspector mneno wa polisi Jafet Kome onde ni mathingila ngwatani Omolo Tony wa President William Ruto nokana kuthesya sekta ambuki keloni kisio cha kuikithia mathayu ma amwika vamwe na mugo wa nthi sionthe ni syasuvika. This is not to make it difficult for businessmen who are involved in this trade, but just to ensure that they operate within the provisions of the law. It is now we must act so that we shall have responsible leaders in years to come. We shall have responsible parents. Those drug barons out there, let them get the message clearly. No negotiations. Mwika witha gitui kinene thino wa kiwanthi na maunduri ma mugo. Thino wa kikalo kila chaete vamwe makuni kothukanyo kunena nsya mwana wa mwika thino wa kutuma nyamugo. Ndongoi kothukanyo ni syathingilano ngina serikali mbe yukitane na ndawa sya kumila misiene menene kwa kuvikia isioni sya ndwani nokana kusuvia utalo munene wa mwika kwaya maunduni matena utethyo kwa nthi. The report shows us that in many countries around the world the median age of the populations is largely youth and teens and below. Kenya falls in the category of where the median age is youth. So that means if a government is actively programming for its people, their programs then should target that median group. We want to target the mindset, and it's always about behavior change in the long term. But then we also say we do not do it alone. At the end of the day, other institutions like the likes of NACADA and also county governments and their departments for health also play a critical role in ensuring then that these factors, for example, like drug and substance abuse, are actually taken care of as we implement peace initiatives within these particular communities. No kiokoni cha umundi vala makundi kanyo makukitia akisya enenthi matwa isya miateni omutani wa kisaki wa kibera vamusini lovi mathithi ya kwingi vakuotanithwa ndawa sya kumila isioni sya karanja makina hayani silanga na laini saba ni maweta ndawa isya kumila sithogwa useseini wa yulovi wa polisi na yu iende utambo kengina mathiwa maskulu ni
menda minister muviano osese wanthini Professor Kithure Kindiki ewe kiyo na aimetana kwa mituki. Kijana ona akiamuka kule dawa, akirudi kulala kule dawa, na hiyo siku yake inakuwa imeisha hivyo na hana mpango. Tumulikieni Kibira, watoto wetu wote wamepotea, kisa ni madawa za kulevya. Wakati umefika ambaye tunataka kuambia IG wa polisi, badilisha wakubwa wa polisi wote, wale wako Kibra, wale wako Kilimani, kwa sababu madawa hayo wanajua yaliyopo. We the people, the police, the local administration should work together to stop this menace and support His Excellency President William Ruto remarks in the fight on drug abuse. Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kumavaa musini lovi nyanita wa Benjamin na mwaka. Bunge ya kaunti ya Meru itina wa kunena nisia mutalatala wa kumungudhula kuma ofisini gavana wa kaunti isu Mwandu Kawira Mwangaza nimetikilana na kutoa isia iseso yu mutalatala la wathakiwe mbungeni suku matuku thandatu mamwai ni MCA wa Ambogeta West Dennis Kiongora ula niwe mukuni wa mutalisa ngalikoni ya alani ni mbungeni isu na vala meukoni ya gavana Mwangaza na utumi mudhuku wa ofisi wivo kuandika wia andu mamukonyo wake kuvuta ama wia kwa kivudia kwa memba mambunge isu kate wa maundu angi maingi Lina Musangi na Mauvoo. Amemba mabunge ya kaunti ya Meru kwisuo ni mavitukithia mutalatala wa kumuvathulo tongo ine gavana wa kaunti Kawira Mwangaza. Henry Thuranera. I vote yes with the capital letter. Honorable Irene McKenna. I vote yes. Honorable Jacob Mwirigi Muthuri. I vote yes. The ayes are voted 67. The nay is 0. The abstain is 0. And those present were 2. Those absent were 2. Honorable members, I wish to declare the ayes have it, and the Governor of Meru, Honorable Bishop Kawira Mwangaza, stand impeached with the Meru County Assembly. Thank you, Honorable members. Gavana uunda na yumilia miakoni ya bunge kuitetea ovala utumia muungami wake ulani musili wa makuani Elias Mutuma. Kwisila kwe musili uwa makuani Mwangaza nuwetie kana kuthako kwa mutalatala uwa kumwenukia yingi bungeni tauvathukanu na miao itina wakwitha wa Kawira thakite kuwa ni kotini ya kuleana na mutalatala Why is this governor's council trying to sabotage whatever we are doing? From your reply, Mr. Speaker, we are finding that we are right on the track, and this one will not shy us off, and we are here to stay even up to midnight until we disperse this matter. Watamu tumambe wa bunge tavitukithi mutalatala uni ya wetetekana edha abunge ani mekuendesa kunena nise mutalatala na ula wamina kuvitukithiwa. Gavana uno kulasimika kusikata bunge iyo vamwe na speaker wayo. Ikwani kuatiso kwithukiso kwe matuku 25 mwini wa Mbe mwaka 20. Valuola wandikitwe speaker wa bunge Ayub Bundi ni musili uwa makuani Mbe wa mutalatala kuvitukithiwa. Uyelete kana mia na mitalatala ya bunge ya county ni vatita memba mabunge kana MCAs kunena nise mitalatala imbe wa koti. Wingi valuani ya eleti ya maundu ala maito na mailete kumotuyo ni koti alani vamwe na memba mabunge kuthaki mutalatala bunge ni wako muvathula ngavana miongo 2 itathelete itina wa ngavana kunyuva kwirana na katiba kanthino atiko ya na imwe na miongo 81 section ya Mbe na section ya miongo 33 ya serikali siya county. The conduct of our governor does not reflect who the women leaders we have in Meru County, who they are. And Meru has taken pride in itself in producing some great daughter contributions in this country and also in the world. And today, Mr. Speaker, even as we discuss this matter, we want the world
and the country to know that Governor Kawira Mwangaza is not a reflection of who the Meru leaders are. She's just an exceptional case that should be treated as such. Because, Mr. Speaker, one wise man once said that in every market, there is always that one mad man. And it's not only that man can be, it's not only a man who can be mad, but also a woman. The problem that we are facing in Meru is an issue which maybe in the future we need to rectify. In the voting system of Kenya, the value of vote of even a man, professor, rich or a poor person, the value of the vote is the same. So sometimes, even people who are amount, they might be so many to an extent of picking one of their own to lead them. Ingevalua uni welete kanako tikatwa wetha mutalatala uni wailete uthako bungeni matuku mavuthu itina wausa kuwanikana itina wa mii 3 kuma ngavana uwa alika ofisini. Otauvaluani mutuma nuthingililie kana kuendea na mutalatala uni uvathukanu na miyao na matambia maki miyao ni maile kuoswa. The council representing Her Excellency the Governor can write such a letter to this Honorable House, especially addressed to you in such a language, Mr. Speaker, saying to be in contempt of court order. When we well know, Mr. Speaker, that the motion that this House was barred from discussing and voting on, Mr. Speaker, is the motion dated 30th of November 2022. And we respected that court order, Mr. Speaker, sir. Nothing barred this House from initiating another impeachment process, Mr. Speaker. We want to tell the Council, Motuma, that some of us may not be lawyers, but at least we know what the law says. Good report ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Musiaisa ekatambe ukwata uthumu. Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kuicha mistali no wichenginya ukeyuma wime kuicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedina masito nitawa Faith Mwende wewe kalite single ni kalite 300 ni single ndio sisi 300 lakini 300 kwa timing kwa mundume single 300 na numanda omuntu ni manda mundu tutona share single mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development mpaka meswe eso ida wambitese kota nenda ndinuka gwete senda kame kwani kwa yake ya mindoni kama ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siakwa hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wivinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gavana supporta baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuona ngebuso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano ya saa 12 na ndateka miongo ina sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni vaa Mutongo TV ngwatanio ya mukaba mbenzi. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105
Ezra Skiza. Ni na udhocha ingimu siaisi ngwatanio ya azimio la umoja tu umuthi ni alika ivuthi itina wateti miongo ina makuma Mombasa na alama netasia utongoi na mabaluka usakwanini muvitu kulika ngalikoni ya Kenya Kwanza. Hama iweta tameka ni kuona uniwo wa kisiasa utemusio kwithiwa mendhini wa azimio na kimukwatanithia wa chama cha UDA Mombasa alikitaka iweta UDA tayende na ukwata ati inge kuma Mombasa. Angelina Muse na Mauvoo. Coordinator wa chama cha UDA va kaunti ya Mombasa alikitaka ainena kavindane kala wa mavoke atati miongo ina ngaliko sia likoni niwalesekana chama kini chende na kuyana kumana na ndongo mbingi isione kulika kuma sia amani inge. Nataka kumhakikishia mheshimiwa wetu William Samoei Ruto kwamba sisi kama wakazi wa Likoni, hata kama tulikosa cheo cha gavana, lakini tunakuambia sisi wakazi wa Mombasa tumekubali sote kukiunda hiki chama cha UDA, na tuko na wanachama wengi ambao waligombea vitu tofauti na wote wamekubali kujiunga na chama cha UDA. Niwatakana chama kicha UDA ndini onyuvani muvetu ni cha kwatie kilungu cha miongo ina na inya yuluwa iya na chakura na kaname na mwikioneki kuende ya na kwaila kosa ivila kivadhuka nyonyuvanini munene wa mwaka wangilile miongo ili na muonza. Na mpaka kufikia sasa nataka kuwaelezea mtu yoyote ambaye ana matarajio ya kusimama kiti chochote upande wa Mombasa County ajiunge na upande wa UDA. Tunakuhakikishia Mheshimiwa Rais tulipata 44%, lakini tuna uhakika 2027 Mwenyezi Mungu akitujalia tutanyakua viti vyote kwa Mombasa County. Tukianzia na ugavana, tukianzia useneta na huko juu tuna uhakika Mwenyezi Mungu akitujalia sote tutakupigia kura na utarudi kwa mara ya pili 2027. Mwalimu Chaka na ulo na chamani cha DAP Kenya niwawetakana nukufikia kunena na atiti alangi nikana kulika chamani kicha UDA wanauwe vama kamasha kuma chamani cha ODM niwalesekana chelelo chake kinene cha kulika UDA ni kuikidhia kanani waite maendeyo na kuendesya muvango wa bottom up. Wale ambao niliyaona kule upande wa DAPK nimeamua leo kwa kauli yangu bila kulazimishwa na mtu yoyote nitoke DAPK na niingie chama ya serikali na niunge mkono chamani wangu Bwana Ali Kitaka ambaye pia mimi na uzoefu wa kuwa chamani wa Mombasa County. Nitajaribu kumsaidia vilivyo. Kwa hivyo watu wasiwe na wasiwasi. Bwana Kitaka, wale MCAs 30 ambao walisimama na DAP Kenya wote nitakuletea na tutakuunga mkono na uchukue hiki kiti. Leo na join UDA rasmi ili tuweze kushikana na kuhakikisha ajenda za mheshimiwa wetu Rais William Samoei Ruto zimekamilika na tumevinyakua ndani ya Mombasa sub county, especially Likoni sub county. Okay, mimi kama mwanamke kwanza nilisimama na ODM kuwania kiti cha udiwani Timbwani, lakini katika haki haikutendeka. Na mimi kama kijana niliumia sana, lakini nikasema hii safari yangu ya wanasiasa haiwezi kufa kwa sababu ya watu kadhaa ama vyama kadhaa. Bali nikachukua uamuzi wa kuingia katika independence na nikajoin na team UDA, tukasafiri pamoja ili kumake sure that ile ndoto ya kumsaidia mwananchi haifi hivi hivi. Wala pia kuona kuwa chama ama mtu kuwa anaweza kunizuia katika safari yangu. Ngilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Muse. Ukuilelo ni monene wa kumathika kuthi inyeri ni wa vengi zikana wamba kuungama ibinda ya masaa 6 itina wa ilo limwe ya mauta kuvaluka keoni cha usini wa thika kwenana na ngusi sia metho ilo liu iwetwa taikimania na iloli muthemba wa kanta na kuothothea iu ya mauta kuvaluka na kuita mauta anduana halama kwatie maumisi manini ni masembi we sivitalini wa thika level 5 kukwata uiti. Boniface Mutisia na Ingewa. Masambe wa 6 muthenyani wa umuthi maundu maukwini matamba ikilelo ni munene wa kumathika kuthi musini wa Nyeri.
itina loli la ikwite tangia mutakana oil kwetuluma kiao ni chausu wachania vakuvena mukawa Blue Post kuya kaundini ya Kiambu. Kwena nangozi cia methona ila ciivikite vanikana eloli ivikie na ukongana na ngalinini muthemba wa kanda na kila kitumie chongo cha eloli ikivikia na utilikana kuvosoka useni wa chanya na wetina ya eloli ila ikwite oil kwetuluma na uwa ilikuambia kwite kaleluni. Ono huyo monesa wikiwe kutiwa netha yumbangani note wala makwatie maumisi na ndwana na kusengwa hospitalini wale uvathika kukwata uiti. Trailer ili collide na kanta na ikaweza kukata ile trailer ile body ya nyuma. Kichwa kikaenda kikaingia kwa mto hii Chania River, of which kumekuwa na majeruhi ambapo wamekimbizwa hospitali. Ile kitu ningetaka kusema hapa mahali tupo ni black spot, kutoka pale Jomoko inakuwa ni black spot sababu kuna mteremko na kuna kona. Otau alamethi tomaitumia leluka na kalima vakuve na kisio kini maida setavethi tunambanga mbingi na kuendea na ukule mateleva kwithu wangunu muno kavindani kalame uvauka kivauko ni kila kile lunu kuinganisi kiao kenda kuisuvena na mbanga. So ningearifu madereva wenzangu tuwe makini popote pale kuna miteremko, tunajaribu kupunguza speed ndio kujaribu kuepukana na zile ajali ambazo zinazotokea. Mimi naweza omba madereva wakati mnapitia hii super highway muwe waangalifu sana. Hii barabara hapa tunapaitaga black spot. Kwa zile ajali zinapitaga hapa huwa tunaogopa, hata wakati tunaendesha mapikipiki tunaendesha na mwenendo wa polepole sana, huwa tunaogopa sana. Hivyo hata tunaweza omba serikali yetu ituangalilie hii place, wajue vyenye watatufanyia tafadhali. Otau wengine marula mutie nende mavala methito mayema na ithekasio kenda kwa mwekwa lelu kisio niki kuivetana na mbanga maimwenda Minister Muvyani wa ukwina malelu Kipchumba Murkomen kulikila na kuikithia kana lelu ni wa mwe kisio niki kumaolela thina. We are calling on Murkomen now to come here. We have been making noise here for the last 15 years over this area because few selfish landowners here, they have refused to release their land for the expansion of this section. We can't have a load coming all the way from Nairobi and then it is thinning around Thika. So it is high time now the landowners here are forced to release the land so that you can expand this road. People have been dying here. Even Kikuyu, Maestro, Demedio died here. 3 years ago we had over 10 kids who died from this same area. Who next? What if this was petrol? Kumana kivuku thokona ni oilu ula witiwe ni loli usini unake Engineer Moses Kenya ula ungamite kampuni ya kunyaicha kiumu usini wathika na mauthiulo kumayo ni withi wa maikirisi ya nendika na kiuni kivingia na kufikia na utumia kila kivonesa maivikia na uthini kiathi na umekumbelile. We have already taken adequate measures. We have switched off our pumps and closed the gates to the intake. So no water is going towards our intake. And as well, we have made arrangements for the oil that is flowing not to go into the river. And we are already excavating a holding place for that oil so that does not go to the river as it is pumped out and taken to a safe disposal. So what we would ask the Thika residents and our customers is to be patient with us. They use the water that they have sparingly because we only reinstate supply once we are assured and we are sure that there is no contamination from the spilling oil. Kufikia saa hii tanka yenye ilikuwa na mafuta ama oil tumeisimamisha. Kwa hivyo saa hii risk imepungua. Na after imeondoka hapo ndio tutajaribu kuosha hiyo barabara, kuzuia hiyo oil magari sitereze. Yeah. Mutongo TV nyani toboni mutesia. Heki mau kunekilikana researchers kuma ilembetani ya Afrika ni madhuthi ya NND
wamwe na serikali nene kusembania na ivinda kwa kuthukuma digital vatani wako kilia ilembeta ya Afrika kiukwati na maendeleo. Hene ianda maeleza kana ilembeta yeye ititwe itina kimaendeleo kwa ivinda yasa na yuve na vata wa kuthukuma mengo atanio na kuweka kuikwatia ndi siayuluki maendeleo. Na ina Angelina Muse na Mauvoo. Ekima ukunikilikana researchers kuma ilembeta ni ya Afrika ni madhuthia ene ndio vamwe na serikali nene kusembania na ivinda kwa kuthukuma digital vatani wa kukilia ilembeta ya Afrika kiukwati na kimaendeleo. There's a lamentation among the academic communities that awareness about intellectual property is not very high, simply because from the beginning of higher education establishment in Africa, emphasis has been put on publication rather than innovations. And then there's this paradigm that publish or perish all, and that has been with the academia all these years. And then your career progression is based on the number of publications that you produce. Ene ianda ani maeleza kana ilembeta yeye ititwe itina kimaendeleo kwa ivinda yasa na yuve na vata wa kuthukuma na ngwatanio na kuweka kuikwata ndesi ya yuluki maendeleo. The right skills and that skill set that can not only develop the solutions that are related to emerging technologies, artificial intelligence and machine learning in particular, but also able to tap and use them and deploy them in a scale that can have meaningful. Kaka vinane kala maendeleo na ikomano va kaunti ya Mombasa na ila hivi kitoni ya kunikili ambe wa miongo mwanza kume manyesio ni nene miongoli na ilesi ya Afrika kuma ndi 18 vala maenda ilembeta yiku kilia kisomo na maunduma digital ni kanama ikikutiwa na itina. One of the central issues that we are really trying to do, especially with the issue of responsible AI, is to raise the question of ethics. And the question of ethics, which relates to values and also moral principles, is something that is related to what we are and who we are as Africans. And as Africa, we need to also embrace the fourth industrial revolution to be able to solve the problems that are currently going on here. And we've seen that there's a lot of data that is being collected and being used. However, the problem that we have is that many of the technologies that are developed outside of Africa and then they are brought to be used here on our continent face a very big challenge that they will not solve the problems that we have because they've probably not been trained on the data that's collected on our context. Ngilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Muse. Moneni wa Musumbiri Gadi Gashagwa ni wala unchindeke yambe ya utandidia ya kuma ilovi kuthi Kakamega otondo silikali ya Ruto ya dhanite kukwata mbaundambu kanini siandeke silikali ya dhana kunengane na kudhandasya maundu maki okwati vande ya Kenya. The Ruto administration has embraced as a style of governance continuous engagement. Last week, the president hosted the leadership of Western Kenya in Kakamega, and the leadership of Western Kenya requested him to facilitate air transport to Western Kenya to ease the cost of doing business, to make it easy to save time. And after long deliberations with the leadership of Western Kenya, the president did instruct his CS to liaise with other stakeholders. The president went out of his way to reach out to Skyward Express to partner with the people of Western Kenya for this service. Your Excellency, we have plans to ensure that the infrastructure across the country, as you instructed with the president recently in the cabinet, that we must make sure that as many airstrips as possible are developed across the country to make sure that we ease the movement of our people and make sure that we support our economic sector. How nice it is now to have any business in Kakamega, in Bungoma, in Mumias, and the surrounding areas.
So this is very good, and Captain Mohammed, we want to urge you to partner with the government and open up more routes across the country. We want to say that the Kenya Kwanza administration is keen to make it possible to have air transport across the country, to make it easy for people to do business, to open up tourism opportunities, and to enable Kenyans move faster and save time so that they can use that time for other productive issues in the economy. Musaisia vau nivota vika muthia wa Mauvoo maitu ndio tungia muvea nundu wa gusa kwa Mauvoo ma Mutongo TV na tungia muvea onthe ala matethesia kumbanya Mauvoo ma umuthi kwenda ni kwanga itukomane oni saa umwe ndini wa kilungu cha muka na Vilingi wa Mauvoo tiwanesa.